Hi everyone. So I am going to basically be elaborating on the reason for my absence. I have a prompt that I wrote I translated it using AI in like four different languages. Just because it's a very long prompt, and the timestamps will be directed below. But I do hope everyone is well. I apologize for my extremely long absence, as life has definitely taken a toll on me, and I'm kind of extensively elaborating the reason for my absence. It's been about 3 years since I last uploaded on this channel. I am 25 now. I turn 26 in next month, and I have a lot of responsibilities on my plate, making a lot of things that I used to enjoy in the past very difficult to enjoy now. So, my dad was formally diagnosed with cancer in 2023, and he died that same year, not from cancer, but from suicide. I understand that the month of September is Suicide Prevention Month, so if you ever see your loved ones or close friends acting abnormally, or the same as they always do, always reach out to them and check up on how they're doing because you never know if that may very well be the last time you ever see them again. And the reason why I just speak about this in like a non-shocked manner is I think I've been able to push through it, and I also work in oncology. So this is something I can easily talk about. I've seen patients unfortunately pass, go to remission, they relapse, or they're completely cured. And the malignancy is extremely variable. It depends on the type of malignancy they have, what stage it is, and whether it's something that's caught very early on, if it's an aggressive disease, to prevent possible metastatic disease from occurring. So, aside from all of that, my dad was the primary income earner, so it was a hard blow for us financially and emotionally. So I had to work two jobs for quite some time to deal with the sudden onset of economic instability. I was really stressed and depressed around that time, and I didn't really have any money for therapy. And I had a really good support group. I had good friends. I also had good family friends. But every so often around that time, I would end up calling 211, which is a depression hotline in Florida, because I was crumbling under the constant pressure of having my dad pass away, working 40 plus hours a week, and having to sustain the household while pretending that nothing is happening and smiling and laughing at my job because it's my job. No one needs to know what my personal problems are. Then in 2024, one of my pets, the female dog that I had that I raised since I was like in high school, she ended up passing away. I think it was from heart failure because she had bilateral pleural effusion, and she passed away while I was working, and so that literally made me go and have like a full blown mental breakdown because of everything that happened in the past and me having to withstand that. And then I became even more depressed. And my mom and I continue to forego economic instability. The job I have, which is my current job, doesn't really pay enough, but I really wanted to continue staying at the job because I was really interested in learning and pursuing medicine, which it continues to be my current interest. So, around the end of 2024, I was supposed to finish and prepare for boot camp. I had allocated some time off, like a month. And then I suddenly developed like cervicalgia. Cervicalgia is just a fancy word for neck pain. And then it triggered really, really bad headaches towards the end of 24, so much so that I had to go to the emergency room. And then they gave me medications, which helped, but I had to go back to work because I was the primary income owner. And it would re trigger the pain, so much so that it got triggered several times, and now I suffer from chronic migraines. Now, these chronic migraines are debilitating, but I kind of like push through them because what am I supposed to do? I've seen several specialists about it, I've had workup. My MRI does show that I'm someone that looks like they're prone to headaches or migraines, even though I don't have a history of having them in the past. The onset was fairly recent. And I'm trying to see another neurologist because the neurologist I saw just gave me medication and I asked to have the treatment plan possibly changed. No response. There you go.
So, with that being said, that is basically all that has happened to me within the last couple of years. I'm extremely tired, like, I'm exhausted in both a physical and emotional sense, and therefore, I will not be uploading anything until I can at least get treatment for these migraines because I have them every day and they're debilitating. I also have other things I need to sort out, such as getting a new job and finding some much needed financial stability, which I've not had for the last 2.5 years. I really hope you guys understand where I'm coming from. I sound like I'm laughing because it's funny. I'm laughing from all the stress I have. I do miss you guys. I really appreciate the people who have been able to hang out for so long for my absence. And this is the reason why I'm giving this explanation. And I'll be back sooner or later. See you guys soon, I hope. And so the next translation is going to be in Japanese. I will pause and then I'll read it all out loud. 皆さん、こんにちは。皆さんが元気でいることを願っています。長い間、二人してしまって本当に申し訳ありません。生活が私に大きく影響して結局理由を詳しく説明しようと思っています。このチャンネルで最後にアップロードしてから多分約3年経ったと思います。今25歳で責任がたくさんあり、昔好きだったたくさんのことを楽しむのが難しくなっています。すいません。それから父は2023年胃がんと後段的診断され、同じ年にがんではなく自殺で亡くなりました。9月は自殺予防の月だと理解しています。だから、もし大切な家族や信頼の友達の様子がいつもと違ったり、あるいはいつも通りに見えてる時でも、絶対に連絡してどうしているか尋ねてください。二度と会えなくなるかもしれないからです。私はオンコロジーの現場で働いているので、このテーマについて話すことは私にとって自然です。がんやアグレッシブな病気の患者をたくさん見てきて、ある人は亡くなり、ある人はレミッションに入り、ある人は再発し、ある人は完全に治ることもあります。結果は腫瘍の種類や発見の速さ、特にアグレッシブな場合には、転移を防げることができたかどうかで大きく変わります。すいません。Let me get a little closer. それ以外に父は家庭の収入のもっとだったので、それは本当に大きな一体でした。突然の経済的不安に対応するため、私は一時的に2つの仕事を掛け持ちしました。その頃、私は本当にストレスと憂鬱になり、セラピーも受けずに過ごしていました。家族や友達と良いサポートグループはあったけれど、結局211のホットラインに電話するほど苦しくて、父の死と40時間以上働き続けながらいつも笑顔でいるプレッシャーの中で崩れそうになっていました。すいません。2024年にはペットも亡くなりました。私が仕事中の間、命を落として、それがきっかけで私は完全なメンタルブレイクダウンを起こしました。それまでのことが重なって、その頃は非常に落ち込んでました。
母と私は経済的な不安も続き、今の仕事は給料が十分ではなかったけれど医学を学びたいと思ってその仕事に泊まっていました。本来なら医師大学の入学試験のためのブートキャンプを終了する予定で準備していましたが、2024年の終わり頃にサビクラウジャが発症し、すいません。激しい頭痛を引き起こし始めました。痛みがあまりにも激しかったので ER に行きました。それでも諦めず24時間ほとんどずっと痛みがある中でもブットキャンプに参加続けました。痛みは一時的に収まったのですが、家庭の収入を支えるために仕事に戻ると、また痛みが再発し、それを繰り返しました。それでいくつもの専門医にかかり、いろいろな健康条件を調べました。今もミグレンは続いていますが、サビカルジャそのものは今はありません。というわけで、これがこの数年の間に私に起こったことの概要です。私は体的にも心的にも本当に疲れ切れていて、毎日のマイグレーンがひどく苦しいので、少なくとも治療を受けて症状が改善するまでは、正式なアップロードは行いません。また、新しい仕事を見つける、この2年半くらい失っていた経済的安定を取り戻すことなど、整理しなければならないこともあります。どうか私の状況を理解していただけると嬉しいです。みんながとっても恋しいです。そして、またいつか戻ってきます。できれば早くまた会えることを願っています。じゃあまたね。すいません。Sorry, my eyes are very dry. And then the next translation is in Italian, so I'll pause and then I will start the Italian translation. Ciao a tutti, spero che stiate bene. Chiedo scusa per la mia lunga assenza. La vita mi ha messo a dura prova e voglio spiegare nel dettaglio il mio motivo della mia assenza. Sono passati circa 3 anni dall'ultima volta che ho caricato qualcosa su questo canale. Ora ho 25 anni e tantissime responsabilità, il che ha reso difficile godermi molte delle cose che prima mi piacevano. Mio papà è stato diagnosticato formalmente con un cancro nel 2023 e quello stesso anno è venuto a mancare non per il cancro ma per suicidio. Scusa. So che settembre è il mese della prevenzione del suicidio, quindi se vedete i vostri cari o amici comportarsi in modo anomalo o anche normale, cercate sempre di contattarli e chiedere come stanno perché non si sa mai quando potrebbe essere l'ultima volta che li vedrete. Lavoro in oncologia, quindi è un tema di cui posso parlare con facilità perché ho visto molti pazienti con cancro
o malattie aggressive. Alcune persone muoiono a causa di queste, altre entrano in remissione, altre hanno ricadute, altre guariscono completamente. Tutto è estremamente variabile a seconda del tipo di cancro e di quanto presto venga individuato, soprattutto nei casi aggressivi per prevenire possibili metastasi. Inoltre, mio padre è il principale sostegno economico, quindi è stato un duro colpo per un periodo. Ho dovuto lavorare in due impegni per affrontare l'improvvisa instabilità economica. In quel periodo ero molto stressata e depressa e non facevo terapia. Avevo un buon gruppo di supporto, la mia famiglia e amici, ma comunque sono arrivata a chiamare il 211, la linea di aiuto per la depressione, perché mi stavo stregolando sotto la pressione costante di aver perso mio padre e di lavorare più di 40 ore a settimana per mantenere la famiglia, mostrando sempre un sorriso al lavoro. Nel 2024 è venuto a mancare anche uno dei miei animali domestici. È morto mentre ero a lavoro e in realtà ho avuto un vero crollo nervoso per tutto ciò che stavo affrontando. In quel periodo sono caduta in una forte depressione. Mia madre ed io abbiamo continuato a far fronte all'instabilità economica, dato che il mio lavoro, quello attuale, non pagava abbastanza, ma ho voluto restare perché desideravo imparare la medicina. Avrei dovuto finire, mi stavo preparando per un bootcamp in vista dell'esame di ammissione a medicina, ma poi ho iniziato a sviluppare cervicalgia che ha scatenato forti mal di testa verso la fine del 2024. È stato così grave che ho dovuto andare al pronto scorso per il dolore insopportabile. Ho resistito nonostante il dolore e ho portato avanti il bootcamp pur avendo male 24 ore su 24. Alla fine il dolore è passato, ma dato che in quel momento ero il principale sostegno economico, ho dovuto tornare al lavoro. Al rientro al lavoro il dolore si è riacutizzato più e più volte. Questo mi ha portato a consultare, vari specialisti per escludere alcune cose. Continuo ad avere emicranie, ma non ho più la cervicalgia. Detto ciò, è sostanzialmente tutto ciò che mi è successo negli ultimi anni. Sono molto stanca, sia fisicamente che emotivamente, e non caricherò contenuti con regolarità finché non riuscirò almeno a ricevere un trattamento per queste emicranie, perché le ho ogni giorno e sono debilitanti. Ho anche altre cose da sistemare, come trovare un nuovo lavoro e e ottenere la stabilità finanziaria di cui ho tanto bisogno e che non ho avuto negli ultimi 2 anni e mezzo. Spero che possiate capirmi e mancate molto e tornerò prima o poi. Spero di riedervi presto. Okay, so that is the Italian translation, and now the last one is in Spanish. Hola a todos, espero que estén bien. Pido disculpas por mi ausencia tan larga. La vida me ha afectado mucho y voy a explicar con detalle el motivo de mi ausencia. Han pasado como 3 años desde la última vez que subí algo a este canal. Ahora tengo 25 años y muchísimas responsabilidades, lo que ha hecho que muchas cosas que antes disfrutabas hayan vuelto difíciles de disfrutar.
Mi papá fue diagnosticado formalmente con cáncer en el 2023 y ese mismo año falleció no por el cáncer sino por suicidio. Entiendo que septiembre es el mes de prevención del suicidio, así que si alguna vez ven a sus seres queridos o amigos cercanos actuar de forma anormal o incluso normal, siempre acérquense y pregúntenles cómo están, porque nunca se sabe cuándo podría ser la última vez que los vean. Trabajo en oncología, así que es un tema del que puedo hablar con facilidad porque he visto a muchos pacientes con cánceres malignos o enfermedades de cáncer que son agresivas. Algunas personas fallecen por ellas, otros entran en remisión, otros recaen y otros se curan por completo. Todo es extremadamente variable según el tipo de cáncer maligno que tienen y si se detecta a tiempo, especialmente en los casos agresivos para prevenir posible metástasis. Además, mi papá era el sostén económico, así que, permiso, que eso fue un golpe muy duro y tuve que trabajar en 2 empleos durante un tiempo para enfrentar la inestabilidad económica repentina. Estaba muy estresada y deprimida por entonces y no tenía terapia psicológica. Tenía un buen grupo de apoyo, familia y amigos, pero aún así terminé llamando al 211, una línea de ayuda para la depresión en la Florida, porque me estaba desmoronando bajo la presión constante de haber perdido a mi papá y trabajar más de 40 horas a la semana para sostener el hogar mientras sonreía todo el tiempo en el trabajo. En el 2024, una de mis mascotas también falleció. Murió mientras yo estaba trabajando. En realidad tuve una crisis nerviosa total por todo lo que venía atravesando. Me deprimí muchísimo en ese periodo. Mi mamá y yo seguimos enfrentando la inestabilidad económica, ya que el trabajo que tengo, mi trabajo actual, no pagaba lo suficiente, pero quise seguir ahí porque quería aprender de la medicina. Se suponía que iba a terminar y que me estaba preparando para un bootcamp del examen de admisión a la escuela de medicina, pero más tarde comencé a desarrollar cervicalgia, lo cual desencadenó dolores de cabezas terribles hacia finales del 2024. Fue tan grave que tuve que ir a la sala de emergencias por el dolor tan insoportable. Persistí a pesar del dolor y cumplí con el bootcamp aún estando con dolor las 24 horas. Finalmente el dolor se resolvió, pero como yo era el principal sostén económico en ese momento, tuve que volver al trabajo. Al regresar, el dolor se volvió a desencadenar una y otra vez. Eso me llevó a ver a varios especialistas para descartar ciertas cosas. Sigo teniendo migrañas, pero ya no tengo cervicalgia. Dicho esto es básicamente todo lo que me ha pasado en los últimos años. Estoy muy cansada, tanto física como emocionalmente, y no tengo intención de subir contenido de forma formal hasta que al menos pueda recibir tratamientos para estas migrañas, porque las tengo todos los días y son incapacitantes. También tengo... permiso. También tengo otras cosas que resolver, como conseguir un nuevo trabajo y encontrar la estabilidad financiera tan necesaria que no he tenido durante los últimos 2 años y medio. Espero que puedan entenderme. Los extraño de verdad, por eso les estoy haciendo este video mucho y volveré tarde o temprano. Ojalá nos veamos prontos. And so these are all the translations for all the videos. Let me know if they're fairly accurate, at least the people that usually see these videos. I do hope you guys have a good rest of your, like, towards the end of the year, rest of the last couple of months. And I'll see you then. Till then, this is my formal update.